מה נתן לכם את הכוח? ¿Y qué les ha dado a ustedes la fuerza? אתם תגידו לי, מה נתן לכם את הכוח? Díganmelo ustedes, ¿qué les dio la fuerza para aguantar tanto tiempo? Jesucristo. Jesús. Una. אמונה. אמונה. La fe. איך אומרים? בפה? Fe. פה. אמונה. פת. אמונה. אמונה באה בחיים. La fe en la באלוהים vida. ובחיים. La fe en Dios y en la vida. גם אתם קידשתם את החיים. Y ustedes también han considerado que la vida es sagrada. והכוח של האמונה באלוהים למען החיים La fuerza de la fe en Dios por la vida היה יותר חזק מהמוות. ha sido más fuerte que la muerte. בגליל, En Galilea, בטבריה, en Tiberíades, בירושלים, en Jerusalén, קדשים את החיים. החיים. se considera que la vida es sagrada. ואנחנו מאוד התרגשנו Nosotros nos hemos emocionado mucho כשבאתם למקום הזה שמכאן צמחה האמונה הזאת. al recibirles a ustedes aquí en el lugar en el que nació esa fe. היא בתוך העיר הזאת, בירושלים. Y además en esta ciudad, השאיפה שיהיו חיים, חיים בשלום. en Jerusalén, que tiene חיים la מתוך esperanza אמונה וחיים מתוך הערכה הדדית. de que haya vida, vida en paz y vida en convivencia. Richard. אני מברך אתכם, את בני המשפחה שלכם, את הנשים, את הילדים. אנחנו מאוד גאים גם במעמד של יאני, שגם הוא, בניגוד לכל המקובל, לא ויתר. לא היה קשה להגיד אי אפשר. ועמדו יחד. כן, אני מברך אתכם כבן אדם, כישראלי, כיהודי, על אשר עברתם. אני אתפלל יחד איתכם, שאתם והילדים שלכם תדעו עתיד יותר טוב. תודה שבאתם. Soy Mario Gómez, el minero número 9. Estoy muy feliz de haber sido invitado por el presidente, por el presidente de Israel, y me he llevado una impresión tremenda. Sus palabras fueron muy emotivas respecto de los 33 mineros el cual sufrimos del accidente en Chile. Gracias por habernos invitado a recorrer esta hermosa tierra que algún día lo soñé y aquí estoy. El sueño se ha cumplido, gracias a Dios que nos dio una segunda vida y la oportunidad para conocer lo hermoso que es este país. Este país, además de ser hermoso, toda su gente tiene un corazón inmenso y nos ha recibido con los brazos abiertos. Hemos recorrido, y digo, me voy feliz a mi patria por haber tenido la dicha que muy pocos tenemos de haber estado, haber caminado por donde caminó nuestro Señor Jesucristo. He tenido la dicha también de estar en el lugar exacto donde Él nació, y eso para mí es impagable. This is an ASK production giving a visual sight of the temples that Jerusalem forgot. This is a bird's eye view from the east of the temple square itself. You can see it's exactly a square.
This is a view from the southeast. Notice on the northwest corner 2 columns reaching northward to Fort Antonia. The exact southeast corner was known as the pinnacle, where Satan took Jesus in the vision that he had mentioned in the New Testament. We now see a majestic staircase on the southern side of Fort Antonia leading up to Fort Antonia, which is in the north. On these steps, the Apostle Paul stood when he lectured to the people mentioned in Acts chapter 21. Here you see the upper part of that grand staircase leading into Fort Antonia. This is where the Apostle Paul would have stood. Over on the left, the 2 colonnade roadways into Fort Antonia in the north. This is a more detailed view of the southeast corner. We have the royal portico shown there leading down to the eastern wall, and this is where the pinnacle was, where Satan took Jesus as it was mentioned in the Gospels. Here we see the whole of Fort Antonia from the southwest angle. Notice how much larger it is than the temple itself. You see Robinson's Arch coming out near the southwest angle there. Now you're going to get a helicopter view of how the temple looked from the southeast in the 1st century. We're homing in on the southeast corner, which was 45 stories above the valley below. There's the pinnacle area on the southeast. Now we're directly east of the temple itself on the platform. There's the Lacarna Gate that we're going through right now, 15 steps leading up to the temple area for the priests, and there was the curtain, the purple curtain, 82 feet high. Notice spikes on the top of the temple to keep birds away. Here we see the majestic stairway leading from the temple into Fort Antonia and the 2 colonnade roadways that you can see very clearly there. We see that Fort Antonia was like a rectangle in shape. It had 4 towers on each of its corners. Here we see the view of Fort Antonia from the northeast. We're now over the eastern part of the Mount of Olives in the helicopter. We're looking southwestward. Now we're beginning to look directly west, and there you can see in the center the temple to Jupiter Capitolinus, and the Praetorium would have been there as well. Now you can see the higher tower on the fort on the southwest-eastern section. See also the colonnades leading into the temple square itself, which is there right in front of us at the present time. We're coming into a directly eastern view of the temple. Now we're seeing the whole of Fort Antonia from the northwest. And we're seeing Fort Antonia now from the Mount of Olives, directly in the east, and we're looking westward. Here is an overview much higher. And now we see a view of the Temple Mount from over Fort Antonia. And now from the southeast tower, the highest tower of Fort Antonia, we can now get a good view of the temple itself. This is all explained in the book, The Temples That Jerusalem Forgot, by Ernest L. Martin, published by the Associates for Scriptural Knowledge.